Abusuafo makwaba eba Susan Media Toso. Ena so yada fofra Onyankopon e de akyɛn. Ene aba bepiem ewo kra de Larabanga a ewo West Gonja municipality a ewo Savannah mantam mu. Na eye baabi a abakosem ene amamre ahyemu emma. Ene yanam National Highway N7 kwantempon no eso a eka sola damango ene fofo so ebom. Na yɛbɛhwɛ Larabanga afiri wiem ene fom. Larabanga dia agye din ɛwɔ wiase nyinaa afiri Larabanga Mosque asɔredan no ntia. Saa asɔredan yi yɛ Ghana asɔredan a akyɛ paa no mu baako. Na wɔde Sudanese Sahelian adansie kwan so ɛna wɔsisi no mfie ahapi a ɛtwa mu. Kuro no nso agye din sɛ ewo Holy Quran insatwere bi a ɛyɛ tete paa. Enti ɛyɛ baabi ankrofo pii ɛba bɛsra. Ade afoforo ma Larabanga danso ɛne Larabanga Mystic Stone. Amamre mu nsɛm ka kyerɛ yɛn sɛ ɛbra wɔyɛ kwan no woyi abo ana Mystic Stone yi mpɛn pii efiri baabi a ɔkwan no ɛda no. Nanso ade akyi biara a wɔbɛkɔ no na ɛbo no asan aba beae a woyi firiye no. Enti ene obo na abeye baabi a ahohoɔ pii eba ebehwe. Larabanga inso ne ekwan titire a nkrofo efa so ekɔ National Park. Ghana moatena ya kɛseɛ no. Mole National Park no ano no eben Larabanga. Eno nti ahohoɔ dodoɔ na regina Larabanga ansa na wakɔ akɔhwɛ asono, atwe ene nwura mumua ahodoɔ. Larabanga ewo nhyase sukuu bebree. Ahohodan bebree te sɛ Safari Gate Lodge, Savannah Guest House, ene Bulu Guest House. Wasan nso wɔ adwadie bia anase market. Apɔmuden bia anase health center. Na efie ahodoɔ a ɛkyerɛ asetena ɛkɔ so ɛwɔ kuro no emu. Monka yɛn ho. Niamboye ne akɔnhoma emfiri soro ene fom. Na yɛnhunu Ghana abakɔsɛm ne amamre agyapade a ɛsombo. Yɛwɛ sɛ de Larabanga sitie, sɛ de mu akwan sitie, ɛne sɛ de kuro no esitie ankasa. Me damase. Welcome to Larabanga, one of Ghana's most historic and culturally significant communities, located in the West Gonja municipality of the Savannah Region of Ghana. Our journey today takes us along the N7 National Highway, the main road linking Sola, Damongo and Fufuso. As we fly and drive through Larabanga, we discover a town that has served an important stop for travelers for centuries. Larabanga is internationally known for the famous Larabanga Mosque, one of the oldest surviving mosques in West Africa. Built in the traditional Sudanese Sahelian architectural style, the mosque is believed to date back to the 15th century and remain one of Ghana's most treasured historical landmarks. The town is also associated with one of Ghana's oldest handwritten copies of the Holy Quran, making Larabanga an important destination for Islamic heritage and religious tourism. Another fascinating attraction is the Larabanga Mystic Stone. According to local tradition, road engineers attempted to remove the stone during road construction several decades ago, but each time, it mysteriously returned to its original location. Today, the stone remains a popular cultural landmark, visited by travelers from around the world. Larabanga also serves as the main gateway to the Mole National Park, Ghana's largest wildlife reserve. The entrance to the park is only about 6 kilometers from Larabanga, making the town the final major stop for visitors before experiencing elephants, antelopes, baboon, and many other wildlife species. As we continue our journey, we will see schools, guest houses, local businesses, and residential neighborhoods that reflect everyday life in this historic community. Join us as we explore Larabanga from both the sky and the road, showcasing one of Ghana's most remarkable heritage destinations.